guys, this is Musa the Potter. Welcome back. It's after the break, new name, yani vitu mpya lazima tufanye. We have an interesting story. This is about young couple. Wanafanya kazi poa, wanaunda meza, wanaunda viti. Na zile vitu wanaunda nazo, it's amazing. They're using tiles to make tables and chairs. And then, skiza story yao. They have a very nice story. Without much further ado, let's go and see what they're doing. I'm Alia Busolo, and this is our passion. To Derek Mamanyi, husband to Alia. So, hii kitu tulianza 2017. Actually, si eti ilikuwa yetu, but as in we started it, but our aunt started. Sisi ilikuwa tu kama watu wa kumsaidia na marketing, alafu na behind the scenes kufanya hii kazi nyingine. Yeah, so tulijifunza kutoka kwake and we have been doing it, but there is a time ilienda off kidogo because of education. Tulikuwa tumerudi shule, so tulikuwa busy, but then we have restarted it again just recently
early this year. Ndio tumeona tuiendeleze because inaleta profit na pia ni poa, it is environmental friendly. Our clients vary. Kuna wenye wanachukua tu like za nyumba zao, wanataka kufanya interior decor, tunawasupplyia, tunawatengenezea kitu wanataka. Alafu pia inaweza tumika kwa ofisi ama restaurant, kwa reception mostly. Yo, wakati una order kuja kwa nyumba yako, you know, depends with what you have in the house. Car furniture kuna tupere nayo pia. So, you make sure that ina feature in your furniture. Let's make different kwa nyumba, difference ya hizo furniture zingine. Yeah, kuna watu tumetengenezea actually and wamependa kazi yetu. Some have even referred their friends or family. We have customers ambao tumetumia tukisumu. Kuna those who are living here in Nairobi na pia kuna wa Westlands kwa ofisi. Yeah. Okay, hatuwezi sema ni kitu tutaacha for some time. Actually, tunataka kugo as in large scale, large commercial. Ndio tuwe tu supply to more people. Actually, si Kenya pekee, you go beyond hata Kenya. Like Uganda for example, since kuna gari zinaenda Uganda and TZ, we don't mind kama tunaweza pasta customers from East Africa, so we just send to them. If come to tupata anaweza visit our Facebook page, that's Mother Nature Art. Alafu pia kuna Instagram page inaitwa bado Mother Nature Art. Na pia if you want to reach us in person pia unaweza tupata kwa WhatsApp. The first thing tangu tuanze job umetufunza kitu moja, that's togetherness in whatever you do. As in car familia, you have to work together just to make sure that something is accomplished. Na pia inahitaji patience. Unajua si rahisi kupata customer all the time, as in it doesn't flow all the time. Kuna time busy kwa saa, kuna time busy kwa mbaya. Yeah. We want to say thank you to the MMK8 Studios for the support and for coming along to our workshop to show you what we've done. And also want you guys to subscribe, like, and also don't forget to share for this video. Thank you. Welcome back. Thanks for watching. Please support MMK8 Studios. Thank you for watching. Please subscribe. Please support young talents. Please support my passion. Until next time. Bye.